Welcome to Renaissance Academy. Today we are going to discuss a new topic, Neoclassical School of Poetry. आज आपल्या अभ्यासाचा विषय आहे निओक्लासिकल स्कूल ऑफ पोएट्री. जसं मी तुम्हाला आधीच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं की मी पहिल्यांदा इंग्लिशमध्ये एक्सप्लेन करेल आणि त्यानंतर मराठीमध्ये एक्सप्लेन करण्याचा किंवा समजून सांगण्याचा प्रयत्न करेल. तर चला मग आज आपला जो आजचा विषय आहे त्या विषयाला आपण हात घालूया. So today's topic of discussion is Neoclassical School of Poetry. So Neoclassical School of Poetry belongs to the era from 1660 to 1798. So this is the age of Neoclassicism, 1660 to 1798. This age is also known as Age of Reason or the Age of the Enlightenment. So this era from 1660 to 1798, this era is known as the era of Neoclassicism, the Age of Reason or the Age of Enlightenment. What you will find in the Neoclassical School of Poetry or in the literature of Neoclassical poets, so you will find that there will be a revival of interest in classical forms, right? So they used to show more and more interest in the literature of ancient Greece and Rome, right? So they used to follow the classical rules or the forms of ancient Greek literature or Roman literature. If you think of Neoclassical School of Poetry, the poets of Neoclassical School of Poetry are Alexander Pope, John Dryden, Samuel Johnson, Jonathan Swift and Thomas Gray. These are the poets which belongs to Neoclassical School of Poetry. While talking about features or characteristic of Neoclassical School of Poetry, the first feature of Neoclassical School of Poetry is that the poet from that era, they used to emphasize on reason and intellect. They strongly believe in rationality and intellectual power. Another feature of Neoclassical School of Poetry is that the Neoclassical poet used to adhere to classical forms and rules. Neoclassicists used to follow the rules and regulation of genres which are classical in form, particularly from ancient Greece and Rome. The next feature of Neoclassical School of Poetry is that didactism and moral purpose. Didactism means they used to give instruction to the reader and they used to improve the reader through their literature. Neoclassical poets used to instruct the reader through their literature and their literature used to have moral purpose. Neoclassical poets, their poetry have moral purposes. They have some kind of message for the improvement of the society. Another feature of Neoclassical School of Poetry is that the tone of their poetry or their literature is satirical and critical. They used to criticize, they used to satirize the societal drawbacks, whatever societal flaws were there, they used to criticize them through their poetry, their literature. The next feature of Neoclassical School of Poetry is economy of language. They used to express clearly in a very, in a very short words. They used to use economy of language for expressing their sentiments, their rationality through their poetry. The next feature of Neoclassical School of Poetry is that the Neoclassical poets or Neoclassicists employed classical forms such as the heroic couplet, the Pindaric ode and the mock epic. Right. So these are the classical forms that are used by Neoclassicists: heroic couplet, Pindaric ode and mock epic. You know, the best example of this mock epic of Neoclassicism is the mock epic of Alexander Pope, entitled as The Rape of the Lock, right?
So that is a mock epic written by Alexander Pope, The Rape of the Lock. That is written in the form of classical forms, right? So that literature is neoclassical in nature. Another feature of neoclassical school of poetry is impersonality and objectivity. If you read the literature of neoclassicists or neoclassical writers, you will find that their literature are objective in nature. They do not have any kind of personal things in their literature. So their literature is impersonal and objective, right? So these are the features of neoclassical school of poetry. Let me revise neoclassical school of poetry again. So the age or the era of neoclassical school of poetry is from 1660 to 1798, which is also known as the Age of Reason or the Age of Enlightenment. The poets from neoclassical school of poetry used to show their interest in classical forms, particularly in the literature of ancient Greek and Rome. Poets of neoclassical school of poetry includes Alexander Pope, John Dryden, Samuel Johnson, Jonathan Swift, Thomas Gray. These are the neoclassicists. Characteristic or features of neoclassical poetry is that they used to emphasize on reason and intellect, adherence to classical forms and rules. Their literature used to have didacticism and moral purpose. The tone of neoclassical school of poetry is satirical and critical. They used to show economy of language through their literature. They employed classical forms such as the heroic couplet, the Pindaric ode, and the mock epic. There, in the literature of neoclassical school of poetry, you will find impersonality and objectivity. These are the features of neoclassical school of poetry or neoclassicism, right? So let's discuss very briefly in Marathi. मराठीमध्ये आपण आता विचार केला तर निओक्लासिकल स्कूल ऑफ पोएट्री जे आहे याचा कार्यकाळ जो आहे तो आहे 1660 ते 1798 आणि याच काळाला जे आहे द एज ऑफ रिझन किंवा द एज ऑफ द इनलाइटेड म्हणून ओळखलं जातं. 1660 ते 1798. 1660 ला मोनार्की जे आहे ते रिस्टोर करण्यात आली आणि त्याच्यानंतर जे आहे निओक्लासिसिझम हे उदयास आलेलं. आणि हे जे काही निओक्लासिकल पोएट्स आहेत, रायटर्स आहेत, त्यांनी आपल्या रायटिंगचा जो काही इंटरेस्ट आहे तो क्लासिकल फॉर्म्स मध्ये दाखवलेला होता, जे की ग्रीक लिटरेचर आणि रोमन लिटरेचर होते त्यांच्यामध्ये त्यांनी मोर इंटरेस्ट दाखवलं. जे काही ग्रीक आणि रोमन लिटरेचर होते त्यांचे रूल्स आणि रेग्युलेशन त्यांनी फॉलो करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, फॉलो केलेलाच आहे. तर निओक्लासिकल स्कूल ऑफ पोएट्री मध्ये पोएट्स मध्ये समावेश होतो अलेक्झांडर पोप, जॉन ड्रायडन, सॅम्युअल जॉन्सन, जोनाथन स्विफ्ट, थॉमस ग्रे यांचा जे आहे ते निओक्लासिकल स्कूल ऑफ पोएट्री मध्ये समावेश होतो. वैशिष्ट्यांचा जर विचार केला तर निओक्लासिकल पोएट्स ते रिझन आणि इंटेलेक्ट जे आहे याच्यावर ते विश्वास ठेवायचे, इम्फसाइज करायचे. म्हणजे सत्सद विवेक बुद्धी आणि चातुर्य जे आहे ते त्यांच्या लिटरेचर मध्ये आपल्याला दिसतं. अधेरन्स टू क्लासिकल फॉर्म्स आणि रूल्स, जे काही क्लासिकल फॉर्म्स आहेत किंवा रूल्स आहेत, रेग्युलेशन आहेत, नियम आहेत, त्यांचा त्यांनी फॉलो केलेला आहे. त्यांचं जे काही लिटरेचर आहे ते लिटरेचर सोसायटीला इन्स्ट्रक्ट करणारं किंवा सोसायटीमध्ये इम्प्रूव्हमेंट घडवून आणण्यासाठीचं लिटरेचर आहे. त्यांच्या लिटरेचरचा पर्पज जो होता तो मोरल होता, नैतिक होता. नैतिक सुधारणा त्यांना त्यांच्या लिटरेचर मधनं घडवून आणायची होती. दुसरा त्याच्यानंतरचं जे काही वैशिष्ट्य आहे ते जर बघितलं आपण तर त्यांच्या साहित्याचा किंवा कवितेचा जो काही टोन होता तो सटायरिकल आणि क्रिटिकल होता. त्यांनी जे आहे एकदम कमी शब्दात आपलं लिटरेचर किंवा आपली कविता हे स्ट्रेट फॉरवर्डपणे मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्यांनी इकॉनॉमी ऑफ लँग्वेज जे आहे त्यांनी ते फॉलो केलेलं आहे. त्यांनी त्यांच्या लिटरेचर मध्ये आपल्याला द हिरोइक कपलेट म्हणजे कविताचा जर विचार केला तर ते हिरोइक कपलेट त्यांच्यामध्ये त्या कवितांमध्ये त्यांनी वापरलेला आहे. पिंडारिक वोड जे आहे ते कवितेचा एक प्रकार आहे, वोड, आणि तर त्यांनी पिंडारिक वोड फॉलो करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.
मॉक इपिक जे आहे त्यांनी खूप सारे न्यू क्लासिकल पोएट्स जे आहेत त्यांनी मॉक इपिक सॉरी नॉट लिपिक इपिक जे आहे ते लिहिलेले आहेत. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की अलेक्झांडर पोपचं द रेप ऑफ द लॉक हे मॉक इपिक आहे. त्याच्यानंतर जर बघितलं वैशिष्ट्यांचा जर विचार केला तर आपल्याला न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ पोएट्रीचं जे काही लिटरेचर आहे, कविता ज्या आहेत त्याच्यामध्ये आपल्याला इम्पर्सनॅलिटी आणि ऑब्जेक्टिव्हिटी आढळतं. तर हे सगळं झालं न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ पोएट्री बद्दल. जर तुम्हाला काही प्रॉब्लेम असेल किंवा काही प्रश्न असतील, शंका असतील न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ पोएट्रीमध्ये पोएट्री बद्दल, तर तुम्ही आमच्या युट्यूब चॅनलच्या कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करू शकता.